Audio Jungle. Ah, salut les amis. Ça vient pas. Ça va pas être mieux, hein. Bon, salut les amis, épisode 28. Je suis donc en fruit picking à Montmagnette, voilà. Où c'est situé, Montmagnette, c'est situé donc à 350 km au nord-est de Perth, 550 km de Geraldton. Voilà, et là je suis actuellement pas à Montmagnette, je suis précisément à Widgie Station, à 100 km de Montmagnette, voilà, dans une petite station. Alors, donc, ici, donc, c'est le free picking, un des travails une des principales tâches en Australie pour les backpackers. L'avantage du free picking, pas de compétences, pas d'expérience, on accumule les jours pour le second visa, voilà, 88 jours, le second visa est en poche. Et un des derniers avantages, les salaires sont quand même assez onéreux, un nombre d'heures important, voilà. Bien sûr, pour travailler en Australie, je suis en train de bosser. Pour bosser en Australie, comment ça se passe? Il faut avoir le visa Working Holiday, subclasse 417. Alors pour avoir ce visa Working Holiday, il faut bien sûr être jeune, comme moi, si j'ai déjà 27 ans. Donc le visa Working Holiday se fait depuis la France ou depuis l'étranger. Sa demande doit être faite depuis la première fois, à part si vous demandez déjà un second visa. Mais il faut avoir préalablement fait du free picking ou du travail en ferme. Par exemple, il faut bien sûr ne pas avoir d'enfants, ça c'est important. Vous ne pouvez pas venir en visa working holiday si vous avez des enfants. Et enfin, on va dire avoir un casier judiciaire à peu près réglo, quoi. Voilà. Alors donc ici, donc je suis donc à côté de Montmagnette. La chaleur est extrême. Voilà, je suis là depuis donc 2 semaines. Le picking de melons essentiellement dans cette ferme. On pique aussi des pêches, des abricots. Voilà. Donc actuellement, je suis donc ces melons. Ça, c'est des rocs melons, voilà, donc ils peuvent atteindre une taille avec ses conséquences. En France, on a l'habitude de manger des melons un peu plus moins disons rocailleux, quoi, donc ça s'appelle des honey melons. Et enfin les pastèques, le watermelons. Voilà, vous savez tout sur le free picking en Australie. Je loge dans une petite station. Il va maintenant être question de s'interroger, donc un des plus anciens de la ferme, qui s'appelle David. Voilà, il vient du Canada. Donc ça va être intéressant d'avoir son point de vue. Donc je vous donne rendez-vous directement avec la personne. Allez, salut les amis. Moi, il est temps de rebosser, hein. Allez, sinon je vais pas avoir l'argent. Hi everybody. So I have to speak English because I have with Canadian men. So you discover the free picking. It's the time to interview the man. He has a lot of experience here. He worked now for a couple of weeks. So hello, how are you? Hi, good. What's your name? My name is David. Alright, where are you from? I'm from Vancouver, Canada. Okay, so you're from Canada. You tell me about experience here. So the first question for every backpackers like watching YouTube, how you find the job? I found this job on Gumtree, which is a free classified listings online. Yeah. So it's gumtree.com.au, and people post all sorts of jobs for fruit picking, restaurant, hospitality, that sort of thing. It's all free. Right. So you can find a job. It's possible in Gumtree or in JobSeek. There is a lot of websites you can find a job. There is not only one way. Do you find all your job in Gumtree or? So far, yes, I found all 3 of my jobs through Gumtree. So Gumtree is free, so you can find a lot of ads in the free picking or in the town, like bartenders, nightclub. There is all the job you can find, so it's not too bad. So the other patients, so here you're picking melons. Do you think it's a hard work like for picking and packing? No, not really actually. Of course there's a bit of a learning curve when you first start, but once you get that curve and you know what to look for, it actually becomes quite easy. It's just basically a lot of walking. There is a little bit of heavy lifting involved, but it's not too bad. So
So here the average you work around 2 to 4 hours in picking and around 1 hour in packing, so around 30 40 hours a week, so it's not too bad. It's paying $18 per hour. The average in Australia is around 18 to $21 per hour with superannuations. So the picking in melons, so it's not so difficult. You just have to take the fruit and like with your fingers, so it's not so hard. Only the thing is in Montmagnet is one of the highest temperature in the westerns, around 35 degrees. So you have to be strong with the temperature. Do you think it's very hot here when you work? It is, but that's why we start at 5 in the morning, just to beat the heat. And 5 o'clock in the morning. Yeah. So what time did you wake up? About 4:15 in the morning. So a quarter past 4. You listen, guys. We are not lazy to work. Yeah. So yeah. So we start before the sun because after it's very hot after 9 o'clock. So after we will do packing. At the moment we do some wooding. So yeah, there is a lot of job. So it's a nice experience. And here we have free accommodation. Oh, you can see here. Yeah, they provide accommodation for free. There's a kitchen and showers free for use. You supply your own food. It can be a little difficult because we're a little isolated, but you do find ways to get food. Yeah, it works out really well. So if you want to work in melon picking, you have to go to Ridgey Station. It's 100 km east of Montmagnet. Is it around November for picking? Yeah, peaches and apricots kind of in late October. Melons in November, December, January. So yeah, in the farm you can pick like peach, apricots, and maybe some around about orange. Oranges are earlier, I think maybe July or August. July. Like melons, at the moment it's rock melons. After the only melons it was smaller. So yes, if you want a job, so I think I have a good experience here. You met a lot of people. There is a weekend sleep for free. There is you can play pool, and everything is great. Only one thing, there is nothing around 100k, so you have to be strong, guys. Yeah. So thank you very much for the interview. Yeah. Thank you. So You're welcome. yeah. So now meet in the now you will understand what is the life in Outback. So I introduce how you can live and survive in Outback. So just follow me. Thank you, guys.